اللي قدام. يلا احنا مثلا نبدأ ما عندنا وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. Our lecture today we will talk about pathology of the esophagus. As we previously to study pathology of each organ, we start with congenital anomalies, inflammatory process, and neoplastic change. This is the normal wall of the esophagus. This is the normal histological parts, four parts: the upper mucosa, submucosa, muscularis, propria, and the serosa. Upper mucosa lined by non-keratinized squamous epithelium, submucosa where blood vessels, lymphatics, and mucus glands, secreting glands. The muscular wall composed of internal circular and outer longitudinal muscle layers. In between there is the myenteric plexus and the serosal surface. It is important to know regarding congenital anomalies of the esophagus: atresia, fistula, stenosis, webs, rings. Atresia, what is atresia? Means blind loop, blind bowel loop. This is atresia. Whereas fistula is abnormal connection between two tubes or lined by epithelial surface. Fistula, abnormal connection between two tubes. It is uncommon and it's incompatible with life and should be corrected surgically. Will be connected to the trachea. Regarding tracheoesophageal fistula, these are five types of presentation. The most common one is upper blind loop or upper esophageal atresia and lower tracheoesophageal fistula, when the upper segment is blinded or atretic and the lower esophagus is started or connected to the trachea. This is the most common type, represent up to 86% about. The presentation, clinical presentation, is important for this baby because of this atretic part of the esophagus. When the baby gets feed, there is vomiting, severe vomiting after feeding. This is one. The second clinical presentation is polyhydramnias during fetal life. Polyhydramnia, excessive amniotic fluid surrounding the baby. As you know, amniotic fluid comes from the kidneys, from the urinary tract of the baby, and it get ingested and aspirated by the or get ingested through the gastrointestinal tract during fetal life. So when there is obstruction, there will be no more amniotic fluid to be ingested by the gastrointestinal tract, and there will be accumulation of excess amniotic fluid around the baby. Polyhydramnia. The second presentation, ايش تتوقعون بعد شنو second presentation شباب؟ Yes. Aspiration pneumonia after ingestion. There can be aspiration pneumonia. تمام. بعد شنو اكو؟ بعد lung is connected to the esophagus. ايش حيصير؟ يصير غاز يصير air بالستومك. مو تمام؟ لأن الاسophagus is connected to the
التراكية فيصير abdominal distension. زين تمام. فهسه severe vomiting after feeding أو يسموه projectile vomiting, polyhydramnias, aspiration, pneumonia or suffocation, and abdominal distension due to excessive gases, abdominal gases from the lung. تمام. وهذه البرزنتيشنز الأخرى هذه common fistula، هذه lower and upper atresia without fistula، هذه less common types. Okay. تمام شباب. Can be associated عادة congenital anomalies comes together، مرات cleft lip، مرات congenital heart anomalies and so on. تمام. Suffocation, pneumonia, fluid and electrolyte imbalance are also complications. زين. Stenosis شباب. What is a stenosis? Ready? Narrowing. Stenosis, narrowing of the lumen. Webs and rings. بعض هاي الصورة كلش واضحة. هذه web وهذه stenosis. ring تكون circumferential. من هسه مثل ما حكينا بالبداية قلنا الوول is composed of mucosa, submucosa, muscularis and serosa. So you can see here there is protrusion, mucosal protrusion or mucosal lip, mucosal protrusion. This is only mucosal layer. Of the wall. فقط الميوكوزا is protruded and causing this type of obstruction. زين. mucosal fold obstruct the lumen. ايش حيصير هنا يا شباب؟ هذا صار شنو البرزنتيشن؟ شجي البرزنتيشن؟ واحد عنده mucosal fold. نعم. obstruction dysphagia. مو تمام. يصير dysphagia. بعد شي يصير ممكن dysphagia. halitosis. اكو فد شيء اسمه halitosis معناها يعني bad odor from the breath due to ايش راح يجي الفود يصير stocking of food هنا يعني يسوي bad odor ويسوي dysphagia يعني aspiration. هذا البرزنتيشن. تمام. فهذا هو الاسفيجيال ويب. اذا صارت تحت الشباب هذا الرينج circumferential يعني around the whole lumen نسميها مو رينج مو ويب. شو تصير رينج. مو تمام. مو تصير رينج اذا يعني surround the whole lumen أو يصير complete ring يصير complete fold. هذه نسميها esophageal ring. تمام. هذه هنا ويب. Stenosis is مثل ما قلتوا narrowing or constriction of the wall. مثل ما قلنا هذا common type of tracheoesophageal fistula proximal atretic esophagus and distal esophagus is connected to the or started in the trachea. Vomiting after feeding, increased amount of amniotic fluid, have clinical features of polyhydramnias, abdominal distension due to excessive gas, and aspiration of gastric content to the trachea. بقى هاي شباب هاي اللنج هذه lung, these are two lungs and this is the هذا شنو هذا؟ This is the atratic esophageal segment, upper esophageal segment is atratic. بقى هذا نسميه blind loop, blind segment, blind. Okay? والsecond part وينه؟ هذا second part connected to the trachea. This is the trachea. بقى هاي التراكيا بصف الاسوفاجس أو
the second segment or second part, lower part, is connected to the trachea. Then tracheoesophageal fistula. Swallowing is an important function of the esophagus, and this is enhanced or by normal peristaltic movement. Dysphagia is a symptom of many esophageal disorders, pathological disorders, whether congenital, inflammatory or neoplastic. Odynophagia means painful swallowing, and dysphagia can be of two types according to the cause. Structural or mechanical. مثل شنو structural or mechanical؟ ماس ويب فشي ميكانيكال، فشي انت تشوفه بعينك، اكو فد structure، اكو فد كانسر، ماس، polyp. بعد هسه اللي ذكرناهم esophageal web، stenosis، ring، هذول كلهم structural. مو تمام؟ زين. Whereas neuromuscular or motor related dysphagia is related to abnormal muscle relaxation or permanent constriction due to damage to the ganglion cells or uncoordinated muscle movement. These are the causes. Mechanical disorder هذه اللي قلتوها أي شيء mechanical، mass، esophageal web، esophageal structure، esophageal atresia, and cancer also. Whereas the motor or neuromuscular, mainly achalasia and scleroderma, this is a connective tissue disorder. Achalasia, شباب، achalasia. A means without. Chalasia means relaxation. Achalasia, no esophageal relaxation. مثل ما ذكرنا هنا بعض هذا الوول، ذكروا recall the structures of the wall: mucosa, submucosa, muscularis, and serosa. Okay, قلنا the muscularis propria containing what? Circular and outer longitudinal layer, and in between there is the mitral plexus. Internal circular and outer longitudinal muscle layers. In between these two layers there is the myonteric nerve plexus. These myonteric nerve plexus are damaged or underdeveloped in achalasia. Also it is called cardiospasm or esophageal eperistalsis. This normal movement, propagating normal movement, peristaltic movement, is very important in bowel movement and also in the relaxation of lower esophageal sphincter. There will be dysphagia for both solid and liquid. And liquid, there will be accumulation of fluid and food particles. If this would result in
dilated segment upward. Dilated segment upward. This results in what we call it bird peak sign. Again, achalasia means peristalsis or impaired relaxation. There is permanent constriction of lower tracheoesophageal, lower esophageal sphincter. This will result, بقى هذا الباثولوجي شباب, radiologically this will result in what we call bird peak sign. مثل ما قلنا هنا lower esophageal sphincter is constricted because of loss of ganglion cells in the mentoric plexus in this segment, in the lower esophageal segment. تمام? This will result in permanent constriction. There is no relaxation of the lower esophageal sphincter. ايش حيصير؟ Accumulation of food in the upper part of this constricted segment result in what we call it bird peak sign أو rat tail sign. هذا تحفظوها يعني rat tail sign أو bird peak sign. Dilated upper esophageal part above the constricted lower esophageal segment. تمام؟ أكو سؤال حتى الآن؟ ماشي. Again, the triad of achalasia is absence of esophageal body peristalsis or peristalsis, incomplete lower esophageal sphincter relaxation, and lower esophageal sphincter hypertension. هي muscle يعني smooth muscle. شلون يقيسون التون مالتها؟ اكو شيء اسمه مايومتري هذا ماخذي بالفيزيولوجي. زين فد measurement للتون. ف these muscles in the lower esophageal sphincter have يعني increased tone. تمام؟ lower tracheoesophageal sphincter hypertension. It can be idiopathic or primary in 95% of the cases. Most of the cases are idiopathic. أما congenital absence of these يعني nerve plexus or damage during embryologic life, idiopathic. تمام؟ or primary. Sometimes هاي النيرف plexus يصير بها damage. أما parasitic يعني infestation اللي هو يسموه Chagas disease, trypanosoma cruzi, or فد شيء شنو ممكن يصير اللي عندهم كانسر. شو يصير عندهم؟ ليش يصير عندهم اكاليزيا؟ هو infiltration الماسس يعني الكانسر يسوي infiltration للجانجليان cells ويسوي هذا permanent constriction. تمام؟ واضح لحد الآن؟ هذا secondary كانسر secondary. زين؟ والبرايمري هو يعني idiopathic يسموه. زين؟ pathologically ماشي شباب. pathologically هذه اللايرز اللي شفتوها بالبداية شلون نتأكد إنه هي there is diagnosis of achalasia. There is loss of ganglion cells in the mentoric plexus. Ganglion cells are lost in the mentoric plexus of the esophagus and failure of esophageal inhibitory neuron. هذه اللي هنا مثل ما شفتوها بالبداية. هذه هنا هذه الانر سيركولر وهذا الاوتر لونجيتيودينال. هذه هنا الجانجليان سيلز. هذه نيرف بلكسس. هذه نيرف بلكسس بيها مفروض بيها جانجليان سيلز. احنا نميزها الجانجليان سيلز تصير كبار جرانيولار سيتوبلازم. هذه النيرف بلكسس مايتريك بلكسس ان بتوين. من نفحصها under the microscope ناخذ sections متعددة. Normally ganglion cells are present here in achalasia. These ganglion يعني موجودة البندلز بس ما بيها ganglion cells. The ganglion cells are destructed. Okay.
dysphagia to solid and liquid, chest pain, nocturnal aspiration and weight loss. هذه الكلينيكال فيتشرز. باريوم سويل زي ما شفتوها شنو سميناها؟ بيرد بيك أو رات تيل ساين، يعني هذا radiological finding. Endoscopy is important. لازم الاندوسكوبي لازم، هو الدايجنوستس هو الاندوسكوبي لازم. الاندوسكوبي يعني واحد يشوف الليجن بعينه ضروري وياخذ منه بايوبسي to exclude any neoplasm. بيرد بيك ساين أو رات تيل ساين نفس الشيء أكاليزيا. Okay. Another defect, congenital defect or يعني acquired defect, it is called hiatal hernia. Hiatal hernia. It is here the lesion is not in the esophagus. لأنه when they يصير بالmuscular diaphragm. الdiaphragm هو muscle thin muscle مو تمام؟ وهو separation بين الchest وبين الabdomen. Sometimes defect in the wall of this diaphragm, especially at the site of entry of the يعني tube of the esophagus into the stomach near that. Widening of the space through which the lower esophagus passes result in the stomach تصير بها protrusion upward, protrusion to the esophagus. Two types, sliding, most common one, and the paraesophageal type, sliding. بقى شباب هاي normal diaphragm. This is the normal muscular diaphragm. هذا حلو intact smooth lining وماكو فد يعني herniation أو كذا. This is the normal diaphragm. This is the entry of the esophagus, and this is the upper part of the stomach. That is the cardia. Here بقى هذا less common type 5% وهذا 95%. تمام؟ هذا نسميه sliding hiatal hernia وهذا نسميه paraesophageal hiatal hernia. زين؟ Here there is protrusion of the cardia of the stomach into the esophagus. تطلع تروح لللومن. زين؟ sliding هي نفسها تطلع على يصير part of the stomach into the يدخل بالاسوفيجس. زين يسموه sliding يدخل هيك يصير بيه protrusion. part of the cardia يصير بها bulging هذا يسموه sliding. راح تدخل باللومن of the esophagus. تمام؟ مثل هاي sliding. زين التايب الآخر يسموه paraesophageal. The part of the cardia will be protruded upward through a defect in the muscular layer in the diaphragm, beside or next to the esophagus. مو داخل الاسوفيجس. Next to the esophagus. واضح؟ واو. واضح شباب؟ فحياته ايش تتوقعون شنو البرزنتيشن مال هذا البيشنت؟ واحد عنده بارت من الستومك بدها تطلع بالاسوفيجس، شو يصير عنده؟ اهم شيء هارت بيرن يس. وبعد ويا الهارت بيرن شو يصير كومبليكيشن؟ الكومبليكيشن الشائعة اللي هي ألسر أو جرد gastroesophageal reflux disease, cough, damage to the enamel of the teeth. كلها due to effect of
gastric acid, ulceration, stricture, Barrett esophagus, زين. And late complication is malignancy. زين. من حتطلع الميوكوزا of the stomach تطلع تروح يصير protrusion into the esophagus. ايش حيصير؟ exposure of the esophageal mucosa to gastric acid. هذا ايش حيسوي؟ يسوي inflammation، يسوي fibrosis، يسوي stricture، يسوي heartburn، يسوي Barrett esophagitis. بس نرجع عليه. Again, esophagus hiatal hernia. This is the هذا type. Yes, هذا sliding type. مو cardia is protruded into the, and this is a gush or reflex of gastric acid irritating the lower esophageal mucosa, complicating يصير شو يصير reflex esophagitis, ulcers, fibrosis. لا يصير stricture لما يصير stricture لما يصير stricture يصير structure لما يصير fibrosis يسوي structure طبعا. زين. tightness here injection. هاي tightness نستخدمها بالأكل زي بلي نتيجة الانفلاميشن والإريتيشن. أي تمام. هي prevent food from moving normally along the digestive tract. Food هذول هم يصير عندهم halitosis لما يصير bad odor from breath. يصير عندهم تمام. Creating burning sensation, sometimes burning sensation أهم شيء. Sometimes food will regurgitate into the mouth. وهذا الcomplication strangulation. يعني شو strangulation؟ يعني لا مو اختناق. strangulation هي هاي الهرنية شباب تفتر، يصير بها rotation along its pedicle، تفتر ويصير بها blood vessel obstruction، يصير gangrene، تفتر يصير بها twisting بدها تطلع هي through this narrow segment. فايش يصير بها؟ يصير بها twisting strangulation يعني تختنق، يعني السيجمنت باول سيجمنت تفتر تصير بها twisting تختنق. وشيء من تختنق يعني شنو؟ يعني يصير بها blood vessel يعني شو اسمه اسكيميا، يصير اسكيميا من تفتر يصير obstruction blood vessel يفتر يصير بي twisting فتصير اسكيميا. هذا strangulation. obstruction نفس الشيء. ulceration, bleeding, perforation. زين. perforation ممكن يصير بها rupture تطلع للميديستاينم، الجاستريك كونتنت كله يطلع للميديستاينم rupture. دالي تفضل ابني. والله ممكن يعني حسب التايب اوف يعني هذا سلايدنج ممكن يصير بتويستنج، اي تويستنج او هذا التويستنج هو اللي يسوي هذا السترانجوليشن، تويستنج and obstruction of blood vessel او blood supply. laceration. زين شباب laceration or مالاري وستير هذا وين يصير؟ بالاسوفاجس، يصير بالالكوهوليك aggressive vomiting، ويصير بهذول اللي يسوون شو اسمه يسوون weight loss by يعني vigorous vomiting. They induce vomiting for themselves to reduce weight. ورا ما ياكل يسوي vomiting induction. زين. هذا longitudinal tear in the esophageal mucosa. This is in this case the mucosa is tiered longitudinally. شوفوا هذا tear. This is a longitudinal tear through the mucosa and there is exposure of submucosal blood vessels. زين. يصير بالالكوهوليكس ويصير هذول اللي عندهم يعني bulimia أو when they induce vomiting for themselves to reduce weight.
upper gastrointestinal tract bleeding. This will result in painless bleeding, painless hematemesis. Okay? Sorry, painful hematemesis, painless esophageal varices. Tear in the mucosa and perforation and even rupture مرات in severe cases يصير rupture يصير يعني spread of gastric and esophageal content into the mediastinum. Then, it is a longitudinal tear along the mucosal, it is longitudinal along the esophageal mucosa and severe vomiting. Malarial syndrome caused by alcoholic bulimia, painful hematemesis, painful. شو شباب؟ الهيماتيمسيس here is painful, مو painless وين؟ بالفاريسز، بالاسفيجيال varices. Risk of Behar's syndrome. هذا Behar's syndrome هذا rupture, total rupture أو complete rupture of the esophageal wall and يعني extension of esophageal content, food and material into the mediastinum. يمكن بس هنا نذكر فد شيء بالاسفنجيال ويب شباب، بالاسفنجيال ويب اكو فد شيء ترايد اسمه هذا مو شنو هذا بعدين؟ ما نسينا. Esophageal web can be presented in a triad female with iron deficiency anemia and dysphagia and esophageal web. اي هو هذا بلامر فينسون سندروم، اسمه بلامر فينسون سندروم. هذا بريسك of squamous cell carcinoma of the esophagus. فخلوا بالكم شباب this congenital anomaly female عادة female middle aged female with iron deficiency anemia and esophageal web and dysphagia to poorly chewed food. She has an increased risk of squamous cell carcinoma. هذا هو الاسفاجيال ويب حتى تتذكروا الاسفاجيال ويب. زين if presented in young يعني an adult woman with iron deficiency anemia نسميه plummer vinson syndrome. واحد من الكوزز اوف او ريسك فاكتورز اوف سكويموس سيل كارسينوما. ليش يصير عندهم سكويموس؟ هي عندها ايرون ديفيشنسي وعندها اسفاجيال ويب. ليش هي ريسك فاكتور مع الاسفاجيال سكويموس سيل كارسينوما؟ ليش؟ بل ايه يس الفلويد accumulation او هذا irritant to the mucosa يعني chronic exposure to materials in the fluid. sometimes بها carcinogens بها شيء هي irritant. إذا تبقى stagnant these material or fluid material these are irritant يعني إذا تبقى permanently these are irritant to the mucosa. أيضا تسوي changes تسوي fibrosis تسوي inflammation والchanges الأخرى فهي risk factor. بل يعني هو الفود هو stagnation هو يعني حيبقى particles of أو poorly chewed food يعني around this web around this esophageal mucosa. هذا حيسوي لها irritation. ما تنزل. There is chronic exposure of these mucosa to carcinogens present in food. Then ويسوي irritation, fibrosis و inflammation. هذا الكوز. زين achalasia is also a pre-cancerous, also a cause of can result in a risk factor for squamous cell carcinoma. زين فهسه قلنا المالاريوس tear is painful associated with painful hematemesis. Diverticulum شباب diverticulum. What is diverticulum? Diverticulum is outpouching of the
Pharyngeal mucosa in upper part of the Yes, diverticulum is outpouching of bowel wall through a point of weakness. بالupper third نسميه proximal diverticulum. In the upper third of the esophagus, it is called Zinker diverticulum. It is هذا false or true diverticulum. false يعني بس الميوكوزا تطلع protrusion، بس الميوكوزا يصير بها protrusion through the wall، مو كل الوول. مرات معظم الدايفرتيكولم in the gastrointestinal tract هي يعني false أو pseudo diverticulum. زين، واحدة منها هذا الزنكر diverticulum. هذا وين سمعناه؟ وين ذكرناه؟ وين شفناه؟ أخذناه سابقا. زنكر diverticulum. من الشاطر اللي يسوي ريكول؟ بس هذي. يس. واحد من البرزنتيشن هذا اللي قلنا عليه بالneck swelling، مو differential diagnosis of neck swelling، مو كان presented as neck mass. In the upper part of the esophagus, zincal diverticulum, outpouching of the mucosa through point of weakness. دائما يصير له protrusion through a point of weakness. من يصير dissection of muscle fibers, pharyngeal and upper esophageal muscles. مو تمام؟ يعني الكونكشن بين الفارنكس الفارنكس والupper esophagus. اكو muscle dissecting muscles. يعني point of weakness between these muscles result in diverticulum or protrusion of mucosa through the point of weakness. هذا التعب سميناه pulsion. مو سميناه pulsion ليش؟ Because of uncoordinated muscle movement or increased intraluminal pressure. مو زمان هيك سميناها؟ يسميها pulsion يعني شنو دفع؟ يعني اكو يعني pulling force، اكو فد force من اللومن، من داخل اللومن دا تدفع الميكوزا outside. سميناها pulsion diverticulum. الديستال تايب اكو diverticulum يصير بالديستال بارت، هذا traction يعني شنو؟ سحب، يعني اكو فد force من from outside tract او pull او يعني سوري تسحب traction، تسحب الميوكوزا مثل الفايبروز، مثلا هايلر lymph node أو tuberculous lymph node. Lymph node in the hilum of the lung in patient with tuberculosis يصير بها severe fibrosis، تلزق على الوول مالت الاسوفيجاس، تسحب الميوكوزا. زين، هذا يسموه traction diverticulum. هذا يصير بالlower third. تمام؟ due to inflammatory lymph nodes. Zinker diverticulum. بقى شباب بقى وش بيه هذا protrusion of mucosa. شوف هاي outpouching، شوف هاي protrusion in the upper segment مبين بالباريوم swallow يعني واحد ياخذ contrast ويسوي x-ray يسموه barium swallow demonstration of the lumen to demonstrate the lumen of the esophagus to see any mass, filling defect, obstruction, stenosis. Here there is filling of the outpouched mucosa or diverticulum by the contrast media. Zinker diverticulum. تمام؟ يصير عندهم أيضا halitosis. يصير dysphagia. Sometimes it is asymptomatic or can cause يعني هذه الhalitosis اللي سميناها شنو bad breath or bad odor with breathing. Zinker diverticulum, pharyngeal acquired defect in the muscular cord of the زين السايت مالته وين؟ هذا الزنكر diverticulum in the upper third of the junction بين الفارنكس and the upper third of the esophagus when there is يعني acquired defect in the muscular wall or point of weakness. dysphagia sorry هذه اليو ما موجودة. dysphagia, obstruction and halitosis. زين بعد هذه بيكتشر أخرى. هذا نوع هذه الأكاليزيا هي شنو هي؟ permanent constriction of lower tracheoesophageal sphincter, increased tone, peristalsis, hiatal hernia. This is the sliding type, and this is the paraesophageal type next to the esophagus. وهذا هو الملاري والستير
longitudinal قلنا painful hematemesis and alcoholic and hypervolemia. هذا يا تايب الدايفرتيكولوم، هذا الابر دايفرتيكولوم، هذا اللور دايفرتيكولوم. قلنا هذا الشيء سميناه pulsion وهذا traction. تمام. Esophageal varices شباب, this is a complication, varices or varicose body ماما. معنا على راحتك ماما. Esophageal varices means dilated submucosal veins. Dilated submucosal veins. These are complication of cirrhosis, liver cirrhosis, or increased portal hypertension. Portal hypertension. Then backflow, when you say portal hypertension, there is obstruction of blood through the portal circulation. يعني the blood there is obstruction of flow to the blood through the portal circulation. Liver كله cirrhosis, nodules, fibrosis. So there is obstruction. ما يمشي بيه blood. When يرجع back flow. يرجع back flow to the gastric vein. يرجع للسيستميك belly. شنو تريدين اليوم؟ من ورا ما يسمعوا، لا تريدين ليش ما ترجعين لي ورا؟ لا حتى ورا هم من ورا ما يسمعوا. ده يعني يلا ماشي. اسيمتوماتيك قلنا البينفول هيماتيمسيس منو؟ من البينفول هيماتيمسيس؟ مالاريوستير تمام؟ والبينلس هيماتيمسيس هذا هو يصير عندهم painless hematemesis, esophageal varices. It is a fatal type of hematemesis. The patient can يعني die or can due to excessive hemorrhagic يعني shock, upper gastrointestinal tract bleeding, unless it is corrected surgically. Grossly or under the microscope, there is tortuously dilated submucosal veins in the proximal, يعني in the distal esophagus and proximal. زين راح يصير back flow شباب، يرجع البلد من البورتال circulation وين يرجع؟ يروح للlower esophagus، يروح around the umbilicus، يروح للlower rectum. هذه اللي هي يعني systemic circulation. بقى هذا lower esophagus شبيه dilated submucosal veins، هذه tortuously dilated، هيجي يصير مثل الدودة أو هيجي يسموها worm like. بقى هذه submucosa، هذا blood vessel كله مفتوح، مرات يصير بيه rupture. من يصير rupture للميوكوزا يصير البليدنج. وهذا الانجيوجرام demonstration of dilated submucosal veins. Portal circulation, esophageal varices, these are dilated submucosal veins in the lower esophagus. What is the cause of? The cause behind is related to portal hypertension. Usually the patient is cirrhosis. من يصير cirrhosis، من يصير liver cirrhosis، شنو يصير؟ بعد ماكو ساينسويدز هاي اللي يمشي بيها البلد بالليفر، ماكو بيها فايبروسس، صايره كلها ريجنريتنج يعني nodules، كلها replaced by fibrosis. Whatever the cause, alcoholism, hepatitis, cryptogenic causes of cirrhosis. فمن يصير cirrhosis ماكو البورتال سيركوليشن كله راح يرجع يصير باك فلو للسيستميك سيركوليشن باكورد للليفت جاستريك فين مثلا يرجع يصير يتجمع. وين يصير هذا الدايليتيشن؟ وين يروح؟ وين يصير كومبنسيشن؟ يرجع للسيستميك اللي هو باللور third of esophagus and around the umbilicus can be seen. يسموه كابوت ميدوزي around the umbilicus مثل الشمس في التسمية اللاتينية. الأمبلايكس يصير around them dilated veins يسموها كابوت ميدوزي، هيك عندهم آلهة مثل الشمس تشبهها dilated veins around the umbilicus. والlower
hemorrhoidal vessels, lower rectum, hemorrhoidal vessels, having 3 sides. Then it is associated when there is هذا gross appearance. These are delicate subdilated submucosal veins, tortuously dilated, and under the microscope هذا vein, dilated submucosal vein with rupture here. من يصير rupture يصير hematemesis, which is painless hematemesis, and this is an angiographic demonstration of the dilated veins in the lower esophagus. هذه areas esophageal, umbilical, hemorrhoidal, mainly related to portal hypertension in cirrhotic patients. زين بعضها هذه again شلون dilated هذه veins، كلها هذه veins dilated veins. وين هذا؟ in the lower third of the esophagus and the submucosa، كلش قريبة عن الميوكوزا، ممكن يصير بها rupture للميوكوزا وتسوي لي bleeding. Surgical correction or cryosurgery or ballooning for this type of bleeding to prevent bleeding. Reflux esophagitis, inflammation of the esophagus, reflux esophagitis or prolonged intubation, irritant, any irritant, chemical, acid، واحد يشرب عصير، يشرب نفط، هذه كلها irritants. Food by themselves, cytotoxic radiation, any irritant, any hot drinks أيضا، viral infections. زين هذه كلها can cause esophagitis. Reflux esophagitis أول شيء اللي هو regurgitation of gastric acid with resultant inflammation and fibrosis. Here, hyperemia, there is gross features. شلون نشوف الميوكوزا in case of esophagitis. الميوكوزا is hyperemic. Hyperemic يعني شنو؟ congested, reddened, with inflammation and ulceration and granulation tissue formation. Here شباب esophagitis, infiltration by neutrophils and eosinophils, basal cell hyperplasia, hyperplasia in the basal cells of the lower esophagus to replace the damaged cells, with elongation of lamina propria papillae due to hyperplasia and replacement. Gastroesophageal reflux disease or GERD, it is related to failure of complete closure of the lower esophageal sphincter. So gastric content will be protruded or enter into the lower esophagus with resultant inflammation and irritation. Pathogenesis of GERD, هذه لازم تعرفوها، decreased efficacy of lower esophageal anti-reflux mechanism, okay, inadequate or slowed esophageal clearance and reflux material, presence of sliding hiatal hernia, increased gastric volume, obesity, pregnancy, hyper or gastric overdistension, reduction in the reparative capacity of the esophageal mucosa. I won't say then smoking. Reduction in the reparative capacity of esophageal mucosa by chronic exposure to gastric juice, especially if it is associated with smoking. So decreased efficacy of lower esophageal anti-reflux mechanism, inadequate or slowed clearance of reflux material, hiatal hernia, increased gastric volume, and reduction in the reparative capacity. Risk factors: obesity, gastric overdistension, obesity, pregnancy. There is pushing of the gravid uterus, push the stomach or gastric content into the lower esophagus, smoking also, hiatal hernia,
and certain medications, antihistamine, calcium channel blockers, antidepressant, hypnotic, steroid, Zollinger-Ellison syndrome. What is Zollinger-Ellison syndrome? هذا gastric mucosa, there is يعني hyperplasia of gastric acid producing mucosa, increase in gastrin production. هذا الجاسترين from the pancreas or result in gastrinoma. من يصير هذا التيومر يزيد يسوي excessive gastric يسوي hyperplasia للacid producing mucosa. So there is excess acid production. Zollinger-Ellison syndrome. يصير عندهم repeated peptic ulcer، يصير عندهم gastroesophageal reflux disease. زين اكو شيء اسمه هذا الconnective tissue disease, scleroderma or systemic sclerosis, result in esophageal dysmotility or improper يعني هذا movement of the lower of the esophagus. يزود الاسيديتي، يسوي impairment للهيلينج، يقلل الاكسجين supply, so there will be delayed in reparative process، ويزود الاسيد secretion also. Yes, it stimulates excessive acid secretion, causing delay in healing and repair and regeneration of the mucosa, directly toxic, and carcinogenic to the epithelial cells. Severe long-term effect of GERD is gastrointestinal bleeding, esophageal, long-standing irritation results in inflammation, ulceration, fibrosis, تمام? Structure formation. And long-standing complication هذا long-standing يعني 10 سنين 15 سنة Barrett esophagitis or Barrett esophagus, when there is metaplastic replacement of the lower esophagus is lined by non-keratinized squamous epithelium, when there is continuous regurgitation, continuous exposure of this squamous epithelium to gastric acid, there will be damage. يصير damage لهاي الميكوزا damage or inflammation. It will be replaced by type of mucosa that is more resistant to gastric acid, that is glandular cells or glandular epithelium of intestinal type of goblet cells. So this is a metaplastic change, which is a pathological and can result in dysplastic change even and development of lower esophageal adenocarcinoma. This is the most common type of adenocarcinoma in the West. Most common type of esophageal cancer is lower esophageal adenocarcinoma, complicating Barrett esophagitis, whereas worldwide common cause هو squamous cell carcinoma, affecting the middle part or the upper part, هذا بالother part of the world اللي هو squamous cell carcinoma. زين 100% of symptomatic reflux disease complicate Barrett esophagitis, prolonged recurrent gastroesophageal reflux lead to inflammation, ulceration, healing by re-epithelialization and ingrowth of pluripotent stem cells. هاي stem cells اللي بالبasal layer تقوم تطلع مو squamous، تطلع cells that is more resistant to chronic irritation by gastric acid. That is the gastric or intestinal cells with goblet cells that is more
resistant to acid secretion. يجي يبين البارت esophagus بقى هاي الهايبريميك areas can identify areas of hyperemia mainly in the lower esophagus and around the lower gastroesophageal junction. هذا الزت لاين اللي هو يعني الكونكشن بين السكويموس والكولومينر ميتابليزيا راح تصعد هذا اللاين تصعد الجاستريك ميوكوزا فوق باللور ثيرد. وهذا هو مايكروسكوبيكلي this normal mucosa تمام. So there is metaplastic replacement, which is pathological metaplasia here. Pathological metaplasia, it is a precancerous, it is a pre-malignant change. Then this metaplasia is pre-malignant, underlying inflammation. Granulation tissue, dilated vessels, inflammatory process, chronic irritation as a result of chronic irritation. زين بقى شباب بقى هذا شنو؟ This is the squamocolumnar junction and هذا كلش واضحة هذه ماكو يجي ابيثيليوم بالاسوفيغس. زين ماكو يجي ابيثيليوم بالاسوفيغس. زين باقي شوية هاي هاي فوقي سكويموس وهذا الجو كله صاير ميتابلاستيك، كله ميتابلاستيك. تمام. squamocolumnar junction, glandular metaplasia or Barrett esophagitis. هذا نسميه Barrett esophagitis or Barrett esophagus. It is a pre-malignant condition, precancerous, and can be progressed to esophageal adenocarcinoma, squamous adenocarcinoma. This is the most common cause of cancer in the Western countries. ليش بالوestern؟ obese of gastric overdistension واحنا هسه صرنا مثلهم نفس الشيء due to change in lifestyle. زين البارت شوفوا شباب هاي السيكونس من النورمال الاسوفاجيتس الهايبربليزيا وال evolution or يعني the cells here, wow, the metaplastic cells or pluripotential stem cells can result in development of Barrett esophagus metaplastic change. Then, and carcinoma here, high glandular cells develop adenocarcinoma, malignant gland infiltrating downward. Again, now, the cells here are pleomorphic, forming glands, hairy glands, acini with pleomorphic cells, hyperchromatic, يعني high NC ratio glands, malignant glands, infiltrating downward. هذا شنو؟ هذه goblet cells، تمام؟ goblet. Esophageal carcinoma, adenocarcinoma, and squamous cell carcinoma. قلنا squamous cell carcinoma worldwide type affecting the upper and middle third. Lower third هو الادenocarcinoma. Squamous cell carcinoma most common in the world. حكينا الكلام. والسموكينج، alcoholism, very hot drink, malnutrition. شباب هذه الريسك فاكتورز of squamous. Malnutrition, vitamin C and A deficiency, vitamins deficiency, esophagitis, ingested chemicals, زين. human papilloma virus نفسه اللي يسوي oral cancer, Plummer-Vinson syndrome قلنا بالبداية, esophageal web, والأكاليزيا, زين. most common site هو middle and the upper third, circumferential أو ulcerating, هذه morphology, extension to the soft tissue, intraluminal growth of causing dysphagia and obstruction,
our classical sites, Shabab, in the middle third, fungating mass, in the middle, fungating mass in the middle third, with central bleeding and irregular borders, squamous cell carcinoma. Another one, squamous cell carcinoma, sometimes can happen. هذا rare يعني يصير عادة اللور third هو adenocarcinoma. شنو البروف؟ البروف هو الهيستولوجيكال finding. ممكن هو سموكر يصير عنده squamous cell carcinoma in the lower third. بس احنا نقول most common site هو الupper، هو الميدل third and the upper third. الupper third عادة Plummer-Vinson syndrome. زين؟ dysplastic change affecting the lower esophageal squamous epithelium. dysplastic change affecting the squamous epithelium كلها carcinoma in situ بعد ما صار invasive high insertion hyperchromasia وهكذا. invasive on the right, on the left side had a normal squamous, on the right side had an invasive squamous nest.